Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Lemaire, je suis responsable de l'éducation à la Fondation PHI. On se trouve dans l'exposition de Stan Douglas, Dévoilement narratif, où est présentée sa série Penn Station Half Century. Il me fait grand plaisir d'accueillir Adrienne Johnson, qui est mon invitée spéciale pour un projet de co-création où on a conçu et où on anime cette capsule vidéo. Thank you, Marie-Hélène. My name is Adrienne Johnson. I am presently a PhD student of art history at McGill University. I am very happy to be here with Marie-Hélène, and today we thought it very fitting to frame our conversation, Bodies in Space. It was very easy to come to that concept through our conversations, particularly because of Stan Douglas's faux documentary style. The original Pennsylvania station was built in 1910 in the Beaux-Arts style, and it was demolished in 1963. This series is a permanent commissioned installation that is featured in the Amtrak waiting rooms of Moynihan Train Hall in New York City. And these 9 vignettes were created by Stan Douglas through very painstaking work of going through hundreds and hundreds of archival photos of the original Penn Station. In presenting these 9 vignettes, Stan Douglas is highlighting some popular and some forgotten moments of Penn Station's history. Stan Douglas a fait des recherches dans les archives de Penn Station pour trouver les événements qui l'intéressaient pour être recréés dans ses photographies. Ces photos, c'est comme des faux documentaires. Il y a une partie qui reste fidèle au réel de l'événement d'origine, puis il y a une partie qui est recréée, imaginée par l'artiste. Par exemple, si on voit l'œuvre 20th June 1930, c'est un événement qui a vraiment eu lieu à Penn Station en 1929. Et c'était l'inauguration d'un trajet entre New York et Los Angeles où les voyageurs allaient alterner entre l'avion et le train, l'avion et le train. Puis en fait, on a fait entrer un avion trimoteur, ça c'est réel, dans la salle d'attente de Penn Station. Il y avait la foule, il y avait l'événement d'inauguration, puis on a invité la célèbre aviatrice Amelia Earhart à inaugurer le trajet. Ces exploits d'aviatrice venaient souvent cacher son travail d'activiste même, parce que quelque chose qu'on connaît peu sur elle, c'est que c'était une activiste féministe qui a toujours travaillé pour défendre le droit des femmes, mais ça a toujours été un travail qui a été invisibilisé par les images de ses exploits d'aviatrice, puis ici, une image de promotion pour le trajet. Alors, ici, Stan Douglas est en train de nous parler un petit peu de cette réalité-là. Il a fait des changements dans l'image par rapport à l'image d'archives. Alors, il n'y a plus la foule, parce que ça se passe 1 an plus tard. Ça, oui. Il a fait un cadrage plus en élévation. Et puis là, on voit davantage la grandiosité de l'architecture de Penn Station. Et pour moi, ça nous permet de lire l'image comme une allégorie. On a vraiment l'impression que le corps d'Amelia est incarné dans l'avion trimoteur et vient affirmer sa présence, en fait, dans l'architecture de Penn Station. Oui. This is very grand, but it's also very intriguing how the light is very distant. It seems almost unattainable from the vantage of the figures on the ground. It's so hard to not feel it as a very high, very imposing structure. Ouais. It's almost like the glass ceiling that cannot be broken, to go back to Amelia. Yeah, that's it. It's like Amelia Earhart is breaking the glass ceiling for all these American women, but at the same time, the shadows and the walls of Penn Station are so imposing and they constrict her body. I love the presence of the red cap porters, a position that was held exclusively by African American and Black Canadian men. It also brings to mind issues of hidden labor, all of the many individuals who are responsible to maintain the safety, the integrity of our built environments. These works also create a re-envisioning
of a cohesive, inclusive society. The presence of the Black porter in this presentation for an ad to buy war bonds, which is considered a unifying idea to keep those who aren't fighting invested also. Ouais. I feel that this creation of inclusion is a very compelling counter narrative to what the real experience is. In reality, since the American Revolution in 1776, white troops were segregated from Black troops right until 3 years after the Second World War in July 1948. It's really a wonderful aspirational consideration of a more perhaps integrated, more coalescing view of the war effort. I like that glimmer of hope that it presents. Ici, on se trouve devant l'œuvre 10 November 1941. On est encore lors de la Deuxième Guerre mondiale et puis il y a encore cette idée de s'unir derrière l'effort de guerre. Penn Station, c'était une image iconique dans l'imaginaire américain à l'époque de la guerre. C'est un grand carrefour où des centaines de milliers de soldats partaient à la guerre et devaient dire au revoir à leurs proches. Et là, dans cette image-là, c'est fascinant parce que Stan Douglas nous présente toutes sortes de mères-nations, je dirais, qui offrent une image de réconfort, de soins pour la nation américaine. What is very overwhelming to me is how romanticized and stylized this image is. From the lighting, you know, just accentuating the height and the strength of the iron, the tender embraces that we can see, to the smiles, the impeccably dressed, polished women. It actually looks like a Hollywood production. It's a very romanticized version of going to war that underplays the realities of going into battle. Inasmuch as the series is truly a celebration of the original Penn Station, it really highlights how people inhabit spaces and what that interaction, you know, results within the space over time. The people are present, yet they're not the most principal elements. Stan Douglas is able to really put an emphasis into human interaction in built environments. Merci Adrienne, c'est un tel plaisir de t'avoir accueilli et d'avoir pu échanger sur le travail de Stan Douglas avec toi. C'était un énorme plaisir pour moi aussi. Merci, merci, merci.